Check out your time and watch live with CJ. Cause you made me see the lights, looking into the stars, your face. My name is CJ. My real name is Igboko Ijesuloluwa. I'm from Nigeria. I've been in Vietnam since summer 2012. I actually didn't choose Vietnam. I would rather say Vietnam chose me. It's amazing how rich the Vietnamese culture is, and learning the language seemed to be like the turning point in my life. I think this is the beginning of a lot of amazing things to come, and watch out for CJ on Vietnam A to Z. Vietnamese women play an increasingly important role in the nation's defense and development. During wartime, they were brave soldiers. During peacetime, women hold key positions in all fields. And of course, Vietnamese women have always had an undeniable role in families as mothers and wives. In this episode of Vietnam A to Z, let's contemplate the simple beauty of Vietnamese women in their daily work in our segment of The Big Story. But first, do you want to learn about the latest beauty products and brands? Our on-trend segments will introduce beauty guru and their vlogs concerning beauty products. And last but not least, join me in a self-defense class taught by an Israeli to teach how women and anyone can deal with dangerous situations using Israeli military fighting techniques. Hey guys, it's your girlfriend's birthday and you want to get her a present. What do you get her? And hey ladies, you find a really nice product and you need some advice or review on that. Who do you ask? These people can help you. Together with the development of vlogs all over the world, the number of beauty vloggers is rapidly increasing in Vietnam. Beauty vloggers are those who create and post videos to online platforms, giving beauty advice and reviews of beauty and personal care products. The Vietnamese vlogging industry has bloomed within the last 2 years, with debuts of many vloggers, mostly in the beauty, technology, and lifestyle category. First, let's meet a beauty vlogger who has an endless love for makeup and uses that love to create credible product reviews. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì video ngày... Xin chào các bạn yêu thân, mình đã quay trở lại với CJ. Hello. 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 Starting her YouTube channel in August 2014, Chin Pham is currently one of the most influential beauty vloggers in Vietnam. Her YouTube channel has hit nearly 750,000 subscribers so far. Some of her videos has even attracted more than 2.7 million views. She has become a go-to person for many people when it comes to makeup and cosmetics reviews. Wow. So, can you tell me, why did you start this? Like, how did you start being a beauty vlogger? When I first started, it's actually when I was really bored. It was during the summer. I was the RA in the dorm, and all my residents left. Oh, really? So, yeah. You know, I'm a YouTuber myself, and I know that sometimes I run out of ideas a lot. So, you know, how do you get new ideas every time? When I first started, I got the idea from YouTube, like what my favorite YouTubers do, and I just start doing like what they do. But then I get more requests from all my subscribers. Right. They want to see like what's my foundation routine or my skincare routine, so that's what I base my ideas on. I think I was the first channel to do DIY in Vietnam. I think that's why my channel is different than other beauty vloggers. Oh, that's amazing. In Vietnam, YouTube channels including Chin Pham, Love at First Shine, Let's Play Makeup, Pretty Much Channel, Blowing Nguyen, Gấp Guru, Glam with Trish have become a trustworthy source for customers in terms of beauty and personal care products. Although they are not makeup artists or beauty experts,
They possess in-depth knowledge about makeup or skincare. We read a lot of books, and those are the kind that written by the doctor, like skincare doctor or dermatologist. They're all like professional. So those are the knowledge that they accumulated in years. So those are very reliable knowledge. Bloggers get early access to lots of beauty stuff, so that's why when some new products hit the market, bloggers are the one will update their opinion on that products first. And also because vloggers, like for me, I have oily skin type, so lots of people who have the same concern as me, they approach me for advices. That's why vloggers has become the go-to sources of information these days. Why did you need so many brushes for, why did you need so many of this? So every like brush has its own function. Okay. So we're gonna do like a quick game to see if you know what, like which brush is what's for. Okay, so if I get it right, that means you lose, right? What do you do? Let's see. You have to read one of my raps. Okay, I can do it. What if you lose? Like you don't get it right? I don't know. What do you want? I'll put makeup on your face. What? No! No! Why not? No! It's not even on the show. That's a punishment, right? You don't like it, right? Let's do it. Okay. And yeah. What is this one? The really tiny, teeny one. Let me guess. For your eyelid, to apply some color on the spot? Is that your answer? Stop being like this. Yes. No. This is like a concealer brush. So you know what a concealer is? No idea. Concealer is like you conceal all your like imperfection. So like dark spots. So like you and have dark stuff. spots and Yes. what's it called in Vietnamese? Nốt ruồi, right? Nốt ruồi or like Nốt ruồi. quầng thâm. Okay, so what about this one? The smaller part should be, for your eyeshadow? Yes. Okay, that makes sense. So from here, this is my wrap from Bùa Yêu. Okay, so do So that. it's from here? From here, yeah. Giờ phút nào anh đã phát điên giống như người say. Em ở đâu nói anh nghe, anh sẽ đến ngay. Bắt taxi, grab bike hay là máy bay chỉ để ở bên cạnh em trong một đêm nay. Oh, Right? no, it was wrong. Giờ phút này anh không phát điên giống như người sai. Em ở đâu nói anh nghe, anh sẽ đến ngay. Bắt taxi, grab bike hay là máy bay chỉ để ở bên cạnh em trong một đêm nay. Well, you did really good. So I gotta give you let me see it, a 4 on that. Yeah, nice. All right. Actually, now it's time for me to go. I can't believe that, women have to have really good memories to remember the functionality of all of these things. It's too much. I believe I can never become a beauty vlogger, just a vlogger. All right? And I think it's time for me to leave Chino alone so she can, finish up with the vlog. And it's time for me to go. And now let's move on to the big story. I get a lot of questions, why did I decide to stay in Vietnam for so long? One of the reasons is actually the connection that I feel with the Vietnamese women. And I get to ask myself a lot, how could they be so passionate and so hardworking? And I still have those questions in my mind. And what better place to learn that? Let's go and learn more about the Vietnamese women history in the Vietnam Women's Museum. Let's go. The Vietnam Women's Museum is housed in a 4-story building in Hanoi. Entering this place, I feel it's arranged like a history book. So visitors can enjoy exhibits like turning pages of a book. The museum's exhibits have different thematic galleries, such as women in family, women in history, and women's fashion. For me, it's really interesting how different ethnic groups have different fashions, costumes, and jewels. Did you know
On display are more than 28,000 objects, photos, and videos illustrating the daily lives of Vietnamese women in the past, during the war, and in modern times. The Vietnamese Women Museum has been on the list of the 25 top museums in Asia and listed among the best attractions in Hanoi by the tourism website TripAdvisor for several times. To better entertain visitors, the museum has equipment samples like this, allowing visitors to learn more about the lives of Vietnamese women. Can I give it a try? Let me see what I can do. I don't know. It's still gonna be as hard as... Oh. Yeah! That is hard. Yeah. Oh my god, I just broke something. Okay, I'm done. There's an ongoing photo exhibition named Colors of Life held at the museum, featuring 40 photos. Each photo tells a true story, honoring the beauty of Vietnamese women in an authentic way. Người chụp chắc là chuyên nghiệp lắm đấy. Đây là những bức ảnh của tôi là tác giả của những bức ảnh ở đây. What? Đây là giới thiệu về tôi. Anh đùa em à? Không. Wow. Wow. Em Chào rất bạn. vui được gặp anh. Mình là Lê Bích, là anh tên là Lê Bích hả? phóng viên ảnh Lê Bích. Wow. Did you know Lê Bích is a freelance photojournalist? He has spent 12 years traveling across the country to take snapshots of women's daily lives. This is his third photo exhibition on the topic. Trong mấy cái bức ảnh này là anh thích bức ảnh nào nhất? Ví dụ đây là một trong bức ảnh mình cũng khá là tâm đắc. Bức ảnh này là anh cố tình để người phụ nữ ở đằng trước, để cho họ thấy là cái vai trò của họ mạnh hơn cả đàn ông. Đây là công việc mà khá là đòi hỏi sự chính xác và khỏe mạnh, phải dùng cái tay và cắt cả một cái miếng đồng rất là dày. Còn cái anh này có câu chuyện gì đằng sau không? Đây là ở Việt Nam thì rất nhiều làng nghề. Thì đây là một trong những cái làng nghề rất là tiêu biểu, họ làm bàn thờ. Có thể là mình sẽ dẫn bạn đến thăm một cái làng nghề ở gần Hà Nội. Và ở đấy rất là nhiều người phụ nữ khéo tay. Hay quá à. Mình thì là được không? Được. Được luôn hả? Hay quá. Thì mình sẽ đi đâu? Mình sẽ về một cái làng nghề ở Thường Tín nhé. Ok. Có thể đi 2 đi. 2 luôn. 2 làng nghề luôn. Mình đi luôn đi cho nhanh. Mình đi luôn đi cho nhanh. Our first stop is Nguyen Hien Village, Hien Giang Commune, Thương Tín District, on the outskirts of Hanoi. Đây là đình làng. Ở đây là một trong những cái làng mà có nghề đục tượng gần như nổi tiếng nhất Việt Nam. Đục tượng. Chúng ta xem đi. The elders in Nguyen Hien Village said that under the Lee dynasty, talented and experienced sculptors in the village were invited to build an imperial citadel of Thăng Long, present-day Hanoi. Đình làng là để nơi thờ người đã lập ra cái ngôi làng này, gọi là thần hoàng làng. I'm following Lê Bích to the most famous wood sculpture factory in the village, owned by people's artisan Nguyễn Văn Trúc. Most of the wood sculptors in this factory are women. Chào các nữ nghệ nhân nhá. Ở đây ai là hoa hậu nhỉ? Thế á? Nào hoa hậu hết. Đây là bạn CJ, người Nigeria, đến thăm cũng chị đấy. Chào cô. Chị này năm nay 27 chưa? Ôi 40 á. Skillful sculptors in this factory have at least 10 years of experience, with a family tradition of making these artworks. I'm amazed by how these women can manage to do both housework and professional work, not to mention that this craft requires both strong and skillful hands. Làm nghề này thì cũng mệt, nhưng mà mỗi người có một cái lòng đam mê, nên là mình làm nghề này mình thấy yêu nghề, và cũng không thấy vất vả lắm. A number of wooden statues of Buddha and other folk deities, up to 8 meters tall, have been created by these skillful sculptors. In addition to domestic consumption, these products are sold abroad. Anh cảm thấy thế nào về công việc của các chị này?
Thứ nhất là phải nói là đây là một cái nghề mà nó rất là tài hoa, đấy những cái chi tiết tỉ mỉ. Thế còn những cái người đặc biệt ở đây là rất là nhiều phụ nữ. Ở các xưởng khác thì là đa số là con trai. Ở đây thì đấy rất nhiều phụ nữ. Thế anh bảo là anh đã đến đây bao nhiêu lần rồi thì điều gì khiến anh phải kiểu quay lại đây nhiều lần như thế? Bởi vì ở đây thì cứ mỗi lần mới lại thấy những cái bức tượng mới. Nó là những cái bức tượng rất là đẹp và cái tay nghề của người thợ nó mỗi lần lại một khác. Quá là ấn tượng. Em nghĩ là em cũng sẽ quay lại đây một lần nữa. Yeah. Phụ nữ thì hay thích buôn chuyện nên hay ngồi gần nhau. Ra là thế. Chém gió đúng không? Chém gió chuẩn luôn. Tunting district is also famous for another craft village, Quất Đậm Embroidery Craft Village. Chào các cô ạ. Chào các cô, các bác, các chị ạ. Hello. This village is considered the cradle of embroidery in Vietnam, with its brand name famous nationwide and all over the world. Giới thiệu chị dây, đây là chị Khương, là chủ cơ sở ở đây. Chị Khương là nghệ nhân rất là giỏi. Artisan Hoàng Thị Khương was born in 1965. Khương lost her ability to walk properly due to a severe fever when she was small. But she now makes her hands compensate for her feet. Năm đến 8 tuổi thì bắt đầu cũng học thêu từ mẹ. Mẹ thêu thì con cũng thêu. Thì đến vì sau cứ từ đấy mình làm dần dần lên. Artisan Hoàng Thị Khương has been granted with a number of awards and certifications for her embroidery products and her commitment to preserve the traditional art of Quất Đậm Village. Đây là trên con 8 con ngựa này là mã đáo thành công à? Mã đáo thành công. Rất là khó nhá, vì chuyển từ đậm sang nhạt. Đúng rồi. Nó có thường là có 7 sắc độ. Nhìn rất là trông thật đấy. Chỉ làm thế nào cho nó kiểu từ nhạt thế này nó lại đậm như thế này? Thì mình thêu thứ nhất là màu già, thứ hai là màu nhì, mình phải tỉa làm sao giữa hai màu nó đan xen vào với nhau để cho nó luyện màu thì nó không bị phân. Có một lần mình được nghe là bây giờ máy thêu ấy có thể chuyển được 7 tông độ, tức là từ đậm xuống nhạt. Thế nhưng mà người nghệ nhân Việt Nam thì 17 tông độ, tức là từ đậm sang nhạt là 17 màu khác nhau chuyển êm để nó tạo thành cái 3D đấy. What's even more special about this artisan is that she's the owner of a company which helps provide embroidery craft training and stable jobs for people with disabilities. The company receives financial aid from the Spanish Red Cross and the Vietnamese Red Cross. Khương students are from many provinces in the northern and central region of Vietnam. Đầu tiên mình nhìn thấy không, mình tưởng là rất dễ, nhưng mà đến khi mình bắt đầu học thì mình cảm thấy khó thật. Những nghề này thì đòi hỏi phải tỉ mỉ này với cả phải chịu khó thì mới thêu được, chứ nếu không thì nếu mà cái tính mà nhanh nản chí thì không thêu được. Thật sự là như thế, mình đầu tiên mình định bỏ cuộc đấy. For many Quất Đậm villages, embroidery is considered a long-standing tradition. Villagers, regardless of age, do the intricate needlework. It usually takes 3 to 5 months for an artisan to complete an embroidery painting. However, some take several years. Thầy trò chúng tôi là tất cả là phải hết mình và yêu ngành nghề và có đôi mắt để nhìn những các cái phong cảnh cho nó đẹp, để mình lại đôi tay của mình phải luyện cái nghề tiêu biểu từ những bối chỉ, coi như là làm nên được những các cái cảnh như là thật. Với những người khuyết tật thì mình nghĩ mình như nào thì mình cũng hướng dẫn cho các em như thế, nhưng với các em là phải có đam mê thì mình mới biết nói được. Còn như mình ngày trước thì mà học cũng không bằng các em bây giờ, như các em mà có ý thức mà yêu nghề thì chắc chắn là còn hơn mình. Despite her disability since a young age, artisan Hoàng Thị Khương always nurtures her dream for having an embroidery gallery, displaying her own handwork products. She once refused to sell her embroidery painting at the price of $5,000 just because she wanted to keep it for herself.
Walking into this place, I actually realized that it takes a lot of time and patience to be able to do this work. I think I'm a fast learner, and I want to challenge myself to see if I can have the patience and skill to do this work. Let's try. Bây giờ mình phải làm gì chưa? Bây giờ một dây chỉ này nó có 6 mảnh thì em rút ra 2 mảnh nhé. Wow. Hay quá. Đây, xong bây giờ em làm cái kim em sâu chỉ vào. À. Cho vào đây đúng không? Đấy, xong vào này. Yeah. Tức là mình sẽ cầm bên này hả? Đấy, tay kim bắt đầu thêm Vào tay luôn hả? dưới tay Từ dưới. Giật cầm đây nha, cầm được kim cái mình giật phát lên này. Đấy. À. Ôi, tù tôi. Tu một mảnh rồi. Đâu? Dưới này, bây giờ nếu mà muốn này thì là phải đấy, sau lốt một mảnh nữa vào. Rồi. Một này. Ok đây rồi. Nhìn theo có đúng kiểu của cái sợi chỉ kia. Đấy này, phải nhìn theo cái hướng này nhá. Siêu này chứ. 2 sợi thì cho như nào thế. Đó. Làm xuống chậm quá. Lúc mà chị lạo cho nhanh ra mà. Thì chị làm quen rồi, em thế này là cũng là giỏi thôi. Đấy. Nghề này ấy, thì em phải kiên trì và làm đau, nhưng mà mình dừng một lúc xong mình lại bắt đầu mình mới lại làm được tiếp. À thôi, em nghĩ là đến giây phút này em xin nghỉ ạ. This is much harder than I thought. I think I've had my fair share of the pain, and it's time for me to leave. Thank you very much. Chào cảm ơn cô nhá. Failing at the challenge helps me realize how talented and passionate Vietnamese women are when it comes to the traditional art of embroidery. Our journey continues as we are heading to one of the largest flower growing areas in the outskirts of Hanoi. Hamo Commune, Dan Phuong District, is about 25 kilometers from Hanoi's center. When we were able to arrive, it was late in the afternoon. Most of the flower growers here have finished harvesting flowers. We were only able to find a woman and her daughter who were finishing their end of the day care for the chrysanthemum patches. They were too busy with their job and seemed unhappy with our interference. Cô còn muốn nghe một bài hát không ạ? Hát cho mọi người nghe cho tôi có năm này. Cứ mới cười là anh như chết lặng. Cười một nụ cười như hoa tươi đi. Ôi. Đấy, cười. Thì bắt cười chứ thì sao? Cười tươi nào, nụ cười chua nha. Đấy. Đây là ảnh xấu ảnh đẹp. Wow. Nụ cười người lao động đấy. Cái này ai là người sẽ lấy à? Tí nữa mang về bà kia bán buôn cho người ta đi bán lẻ từng bông một. Trong cái này nó có bao nhiêu bông? Trong cái này có 50 bông. 50 bông. Wow. 50 bông này. Thế là cô bán là 1.000 một bông à? Người ta đi bán phải 5.000 một bông. Để lãi nhỉ, 5.000 một nhân số vườn kia thì 2 tỷ đó. Làm gì? Từ đây tới kia rồi được 200 triệu. 200 triệu. Thế thôi. Dễ kiếm tiền rồi. Thế thì mình cũng về đây để dễ kiếm tiền đi. The sun is going down. Lebik takes a break from taking photos and shows me what I've been captured by his lens. Wow. Làm sao mà mình có thể chụp một cái bức ảnh mà rất là tuyệt vời về một người phụ nữ? Đầu tiên là mình phải biết, cảm nhận là khi nào con người đẹp nhất. DJ biết khi nào con người đẹp nhất không? Cái cười. Chuẩn luôn. Đó, thì là khi lúc mà không chỉ lúc cười ấy, thì
Người ta thường nghĩ là cười là chỉ bằng đôi môi thôi, Đúng rồi, cười bằng ánh mắt, bật đôi mắt. Khi người nhiếp ảnh là phải nhìn vào mắt sâu người ta, và khi mà cái ánh mắt người ta lóe sáng lên là mình phải chụp ngay, và mình chụp rất nhiều, đừng tiếc, chụp liên thanh luôn, chụp như kiểu bắn súng ấy. Thì có cảm nhận gì về người phụ nữ Việt Nam sau? Em có, đó chính là em thấy đó chính là phụ nữ ở đâu cũng như nhau hết, kể cả phụ nữ trong thành phố, cả phụ nữ. Nhưng mà bên này mình thấy là họ là người rất là lao động rất là nhiều và có rất là kiểu thời gian làm việc rất là dài, nhưng mà họ vẫn tìm cách để làm bản thân mình hạnh phúc. Đấy, mình thấy cái đấy nó là một cái gì rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Tóm lại là hôm nay có duyên gặp nhau rồi và mình đã trải nghiệm rất là nhiều thứ. Anh rất là cảm ơn anh đã dành thời gian cho em để cho em khám phá và trải nghiệm một buổi quay của anh rất là tuyệt vời. Hy vọng mình sẽ cùng nhau gặp lại nhiều lần nữa và mình sẽ cùng nhau làm việc nữa. Today, I have the opportunity to visit a special place, a self-defense class led by the Israeli Krav Maga black belt Yuval Mayodovsky. She's been living in Hanoi, training both Vietnamese and foreigners. The 24-year-old says she wants to share her knowledge, meet locals, and introduce a new martial art form to the country. I came here and I kind of fell in love with the city, and I chose Krav Maga because that's my job, that's what I instruct, and that's the knowledge I have to share it with the people, and that's what I do. Mayodovsky has been practicing Krav Maga since she was 7, earning her first black belt in 2011, and then a trainer's certificate in Israel. During 2 years in the compulsory military service, she outdid 150 male and female conscripts to become a combat instructor in Israel Defense Forces Infantry Brigade. She gives me a good idea about self-defense, as I didn't know much about it, even though I play a lot of sports. Wow, I am someone that I've been learning, kickboxing for a really long time. And learning this, it's a little bit different, but it's almost the same. Martial art is martial art. It's all for self-defense. And if you feel like you need some confidence, if you think that you need to find ways to protect yourself, get fitter, raise your heart rate, this is something you should do. Come on with us. Unlike sport martial arts, which is designed for fighting in the ring, and traditional martial arts, which takes a very long time to learn, Krav Maga is simply a self-defense system. A class session often includes some drills of street encounters. Students can also learn how to defend against armed assailants in the advanced class. I'm calm and I'm peaceful, but if something happens, I need to know that I'm able to protect myself, right? Especially in this kind of environment where women considered as more vulnerable, which is we all are vulnerable, we all can be attacked. We all have to learn to react, and that's what I'm trying to teach my students. The self-defense class helps people in good many ways. And even though Yuval started it as a self-defense class for women, she now has lots of men, like myself, attending the class to learn the techniques as well. The transmission when I see a student come first time and after a few classes, self-confidence, like raise it up, awareness. My students, they come, sometimes they're really shy, and then after a few classes, they stand straight, they walk with a lot of respect for themselves and for others. Oh yes, I learned how to, my confidence went to about from a certain amount to higher because I know how to defend myself better, and I'm not afraid to do it. After practicing and sparring sessions, Yuval has the class sit down to do some stretching. It seems almost like yoga session to me. Well, it's part of the triangle. You have to have strength and speed
and flexibility. You know what is it to be like, oh, something happened, okay, I can do that, or a reflex, boom. You have a little bit more practice of this reaction that I'm talking about, and that's what makes it special. There are further benefits to mental and physical growth in the practice of Krav Maga, attracting an increasing number of both Vietnamese and expats in Hanoi to this class. After practicing in her class for one day, I've learned a lot about how to defend myself better, and some techniques I can even try on my fellow members at the kickboxing club. And this self-defense class also wraps up this week's Vietnam A to Z. Thank you for joining me as I discover the beauty, the meticulousness, and the strength of women in Vietnam. Be sure to meet me again in another episode of Vietnam A to Z. Yeah, that's right. Like I said, there's something I gotta tell everything guy. Did I just say patience? Xin chào các bạn yêu đang mình đã quay trở lại với CJ.